Yeah, hi. So good morning. Last time as we started with AGS case study, AGS is Annapurna Gas Service, a gas service agency, where we quickly did a business understanding. Business understanding wise, we understood what are the items sold, cylinders, and ARB items. ARB means Allied Retail Business, where you have store, lighters, other things. Then the common words used, as I told you, with regards to like FTL, DBTL, what you call and ARB. So what you need to, whenever you go into any new business, you need to understand the common words used in that industry. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ದೆನ್ types of transaction. Simple is purchase and sale transaction. In that, we understood that purchase of cylinder is a main transaction. So we are today only analyzing purchase, on cylinder related sales, right? How transaction happens. So basically, as a charter, as a accountant, you need to make sure that how the money movement happens. So in this case, because we had taken a general example of cylinder booking, so most of you would have experienced that. So you do the booking on your mobile, booking goes to the software of the business. There, based on the queue system, the booking happens. So this is the process. So booking, when gets received by the business, they will allot it to the delivery man. Delivery man comes and delivers it at your doorstep and takes the payment. So payment can be of three types. At the time of booking, you can do the payment. At the time of delivery, you can do the cash payment. At the time of delivery, you can do the QR payment. So right now, we are focusing on only sale transaction. So as explained, ನಮಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿದಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತೋ ಬರಂಗಿಲ್ಲೋ is not a relevant matter. When you have raised an invoice, you have to pay GST, correct? So that's why, because right now we are focusing on GSTR sales data or the sales return related ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ we are right now not focusing on payment. Okay. So, and as said, in this case, the date of order is not important, date of delivery is important. I have explained you also. Okay. And next, so right now, first what we used is we opened an Excel file. Now this Excel file, just a minute. So this Excel file which I had given you was a direct export from the portal of that company's ಏನ್ರಿ ERP ಅಥವಾ ಅದರದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರೋದು CSV, ರೈಟ್? CSV ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನ? ಕಾಮಾ ಸಪರೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ, ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ what you call Microsoft Excels, you will get this alert. Normally ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ದಾಗ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ that CSV ಅಂತಂದ್ರೆ some of the features of the CSV will not work on a normal Excel format. Like ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಇನ್ನು ಏನದ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ that, you will always need to do the save as. So what we do, so everybody has opened the file, do a save as, browse. So in this, by default, it will be comma limited, delimited. In this, you need to select, in your case, it will be Excel 97 2003 ಇರ್ಬೋದು. ನಂತರ Excel workbook ಐತಿ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ I will save it as April 2024 final. ನನ್ನ ಕಡೆ final ಅಂತ ಮಾಡತ್ತೇನೆ because I have one more file of April. You can do April 2025, sorry. I'll do it 2025, April 2025. Okay, save आता. Now that alert which is there, that has went. Now I can do any formatting in this sheet, so it will not get affected. Okay. Now, so because ಈ ಶೀಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಬಂತ, ಬಟ್ ಈ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ GST ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, so the items sold in a gas service agency, there are three type of different variants of cylinders. 14.2 kg, which is your domestic. So domestic ಅಂತಂದ್ರೆ GST rate is 5%. 19 kg is commercial. Commercial usage is for hotels, companies, factories and all, canteens and all. So their commercial usage, it is 18%, right? And 5 kg ದಾಗ ಎರಡು ಅದಾವ. ಒಂದು ನಾನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ನಾನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಇದೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ನಾನ್ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್. ಸೊ 5 kg ದಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 14.2 kg ದಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 5 kg ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 5% ಬರ್ತೈತಿ. 5 kg ಎಫ್ ಟಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಿಮಗೆ ಬಂದ ನಿಮ್ದೇನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 5 kg ದ FTL ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್, ಯಾರ ಬಂದು ಯಾವ್ದರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನು ಬಂದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ 18% ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ರೇಟ್ಸ್ 14. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. In that business, you have items. In those items, you need to first understand as an accountant what are the GST rates. So 5%, 18%, 5%, 18%. Got it? Right? So now, in this, right, you have so many columns as I did an understanding. So first and foremost, we will do the formatting. E sheet open aiti, save as madidri, right? First formatting which we'll do is, first we will select the whole data sheet. For selection of the whole data sheet, control shift right key, control shift down. Selection ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗ ಕಾಲಮ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರ್ಸಾತ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಆಟೋ ಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಟ್ H O I. So auto fit column width I. Aata auto fit aata. Now because headings we need to make sure they are bold, because headings we can see properly. Control shift right, bold. Bold adu. Now one more thing is, normally because it is a tabular data, it is better to put table borders for this, right? So again, control shift right, control shift down. Table border hagaka shortcut is alt H B A. So table border band, right? Now this is the minimum level of formatting which you need to do, minimum, right? Now the next level, next one more item in the formatting is freezing of the panes. So as you know, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕಾಣವಲ್ತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಾಲಮ್. ಡೌನ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಣವಲ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಐಟಮಿಗೂ ನನಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್. ಈ ಸೆಲ್ ನ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸೆಲ್ದಾಗ ಏನೈತಿ, ಇದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಕೈತಿ, ಮ್ಯಾಲಿಂದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಕೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಸರ್ ಇಟ್ಟ ಅಲ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಟ್ ವ್ಯೂ WF. ಸೊ ಫ್ರೀಸ್ ಆತ್. ಸೊ ಫ್ರೀಸ್ ಆತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಕೈತಿ, ತೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಟಾಪ್ ಕಾಲಮ್ ಒನ್, ಈಚೆ ಕಡೆ ರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಎರಡು ಫ್ರೀಸ್ ಆಕಾವ್. ನೌ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಓಕೆ. ನೌ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ದಾಗ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್, formula or the pivot table next. So what is a visualization that day we did? So we want, so okay, we focused on two things. One, when we have a sale data of close to 6,795 line items, right? Each line item is a sale, correct? When each line item is a sale, we need to enter this into a tally in general, yes, right? But because it is a B2C transaction, what you have learnt while filing the GSTR1, B2C invoice wise data now hakangilla, correct? Yes. So because of that, nam kade invoice wise Excel sheet aiti, B2C aiti, right? Because of that, now idrolaginda day wise one entry nu hakidre nam accounting system is okay, right? Day wise one namge total collection eshtagidi, total sale agaithi, one entry day wise hakidre sak. So basically we are trying to now make a data set or a data sheet where we have day wise, item wise, GST rate wise sales, correct? ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ 30 days the data sheet ready aketi, so that we can use that data sheet to do an entry in Tally or Zoho whenever we do Zoho, right? ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು, ನಮ್ ಕಡೆ ಈ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ GST ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕನ್ನತ್ತಾರ. GST ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾ ಟ್ಯಾಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೇಟ್ ವೈಸ್, ಐಟಮ್ ವೈಸ್ ಸೇಲ್ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಈ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಡೇಟಾ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್
Right. This is the normal data visualization table which you need to bring in your mind. First date column, ಆಮೇಲೆ item name, ಆಮೇಲೆ GST rate, then quantity, then taxable value, CGST, SGST, total. Correct? Now this is the general table format which you will get in mind, which is common for any business, right? Now let's understand whether we have these columns available in our data set or not, right? Now, first date, it is there. Now this date is technically delivery date. So delivery date. Nam kade ee column aiti. So delivery date is, let's go and delivered on. So idin nana alt H I'll take one color. I'll color. So here we have learned how to highlight a particular cell. Now because ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಅದಾವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋರದೇವಿ. ಸೊ 7 ಟೈಮ್ ಕಾಲಮ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅಲ್ಟ್ ಹೆಚ್ ಹೊಡೆದ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ F4 ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಈಗ ನಾವೀಗ ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಏನೈತ್ರಿ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ package code is the item name. So let's replace this to item name. ಇದನ್ನ F4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಆತ, ಕಲರ್ ಆತ, ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಆದ GST ರೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರ? GST ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋದು GST ರೇಟ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಐತಿ. Number of items sold, item name, quantity, yes, quantity F4. Then you have taxable value. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ taxable value ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ taxable value, right? Then CGST, SGST, total. CGST, SGST, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು invoice value, right? So this and this, right? Okay, so now we have understood, visualize the data set. Based on this data set, we have understood that we have the columns except one column, that is GST rate, right? GST rate ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ GST rate ಹಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐಟಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇವು ಐಟಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ, right? Based on this, we can put the GST rate. Now, because this Excel sheet has 6,795 line items, putting rate to each of the line item is challenging. So here, because ಎಲ್ಲ line items have been divided into different item names. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ 7,000 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7,000 ಲೈನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದಾಗ 5 ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ನಾವು ಐಟಮ್ ವೈಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ಐಟಮಿಗೆ GST ರೇಟ್ ಹಚ್ಚುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ದಾಗ ಐತಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. So to start with the filter function, now I'm starting with the filter function. Come on the top, right? Your first cell, order number, Control Shift right, Control Shift down, Control Shift right, Control Shift down. Now shortcut to putting the filter rate, Control Shift L, L for letter L, L for London, Control Shift L. So filter ಹಚ್ಚಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಗೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಂದೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಯಾವ ಸೆಲ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಐತಿ ಆ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ರೈಟ್? ಈ ಒಟ್ಟ ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ, ನೋ ಬಡಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಮೌಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಅದ ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿ ಐಟಮಿಗೆ GST ರೇಟ್ ಹಚ್ಚುವಂತ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಟ್ ಹಿಡಿದ ಡೌನ್ ಆರೋ ಕೀ, ರೈಟ್? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನಾವು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಐಟಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ. 14.2 kg ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, 5% ಐತಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ತೆಗಿಯೋಣ, ತೆಳಗ್ ಬರೋಣ,
ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್. I'll go slow, but please do. Selected, then click enter. ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ? ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಶೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಬಾಜುಕಿನ್ ಸೆಲ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಐತೆ, ಮ್ಯಾಲಿನ ಕಾಲಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಐತಾ 2, ತೆಳಗಿಂದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಅಕ್ಕಾವ್. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆತೀಗ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ ಬರೀ 2. ಈ ಪೂರಾ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ದಾಗ ಇವೆರಡ ಬರೀ 2 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊಡೆದು ಬಾಜುಕ್ ಬರ್ರಿ, GST ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ದಾಗ. ಎಸ್, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ GST ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ that put 5 and shift percentage. Again click 5. 5%. 5 shift percent. Shift 5. Badda. Right? Now, see on the screen, very, very important. We are now doing the dragging of the function, dragging of the data in all these cells. ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕ್ರಿ? ಇವತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂದೆ ನಾನು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಹಂಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ. 6642 ಲೈನ್ ಐಟಮ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ 5% ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗೈತಿ, ಈ ಸೆಲ್ದಾಗ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ GST ರೇಟ್ದಾಗ ಆ 5% ಬದ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ ಕುಂತೈತಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣಕತೈತಿ GST ರೇಟ್ದಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಹೊಡೆದ್ರ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ನಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಳಗ್ ಬರ್ರಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೀರಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಂಟರ್ ಹೊಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಬರೀ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾವ. ಕಂಡು ಬರೀ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ರೈಟ್? ಇದ್ರೊಳಗ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಕ್ಕಾವ್. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಿನ ಹೊಸ ಎಕ್ಸೆಲ್ದಾಗ ಏನಾಕೈತಿ, ತಾನಕ್ ತಾನ ಬರೀ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಷ್ಟ ತಗೋತೈತಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ರೈಟ್? ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಅಲ್ಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ರೈಟ್? ಅಲ್ಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಅಲ್ಟ್ ಹಿಡಿದ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಈಗ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗಿಲ್ಲೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎರರ್ ಬಂದ್ ಕುಂತೈತಿ. ಇದು ಎರರ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎರರ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎರರ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದೆ ನಾ. ಬಂತ GST ರೆಫರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಾವು ತೆಳಗ್ ಬಂದ್ವಿ, ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದೇರ್. ರೈಟ್? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡೌನ್ ಆದ ಕೂಡ ಪೂರಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಹೊಡಿಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡಕ್ ಸೆಲ್ ಇರ್ತಾವ, ನಡಕ್ ಏನ್ರ ಬ್ಯಾರ. ಈಗಂತೂ ನಡಕ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಡಿಲೀಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೊಡಿಬಹುದು. ಬಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ನಡಕ್ ಸೆಲ್ದಾಗ ಏನ್ರ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಅಲ್ಟ್ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅಲ್ಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮಾ ಮಾಡಿದ ಸೆಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಇದು ಕೀ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಎಲ್ ಬಾಜುಕ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಕ್ವೆರಿ ಇದ್ರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತದ ನಾನು. ಅಲ್ಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ ಬಾಜುಕ್ ಇರ್ತೈತಿ ಕೀ. ಆದ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡೆ. ರೈಟ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋದೇನು, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಆಮ್ ಐ ರಿಪೀಟಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. So I'm going here, control shift down, I'm selecting, see the color here, when I do alt semicolon, see the color changes, only specific cell select agav. Eega delete hodiri, ella delete akkav. Okay, got it? Now back to GST rate. ಈಗ ಸರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿದೈತಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋತ, ನಮ್ಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ತೆಗೆಯೋದೈತಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡೌನ್ 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 ಬಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಡೆದ ಎಂಟರ್ ಹೊಡಿತೀರಿ. ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ Z ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರತೈತಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್, ಅಲ್ಟ್ ಡೌನ್,
ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಐತಾ ಅಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಸಿ no mouse to be used. Okay, now we know that 5% is a GST rate for all the food. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೋಗೈತಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಐತಿ ಸಿ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇನ್ನ ಐತಿ ರೈಟ್ ಸೊ ನಮ್ದು ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ಇತ್ತು GST ರೇಟ್ ಹಚ್ಚೋದ GST rate 5%. So now this is very important to do it faster. See on the screen, ನಾವು ಒಂದನೇದಕ್ಕೆ 5% ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತೆಳಗ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ತೆಳಗ 7,000 ಲೈನ್ ಐಟಮ್ ತೊಗೊಳೋದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಡೌನ್ ಅದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಾಜುಕಿನ್ ಸೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೂವ್ ಲೆಫ್ಟ್ then control down, move right, control shift up, control D. I am repeating slowly. 1, 2, 3, 4. 4 steps. Actually 5 steps. 5 steps ತಾಗ ನಾ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ Z. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ರಿ 5 steps. I am trying to copy paste this out for the 7,000 line items. Right? First ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ C ರೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪೂರಾ ತೆಳಗ್ ಹೋಗಾಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಹೋದೆ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬಂದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಬೇಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಾಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ ಹೊಡೆದೆ ಪೂರಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿ ಹೊಡೆದೆ ಪೂರಾ 5% ಆಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಬಂತ 5 ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಮೂವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಮೂವ್ ರೈಟ್ control shift up, control D. Again, I am explaining here, these are very common in the market, whoever are doing Excel. Idu advanced Excel alla. Okay, shall I move to the next? Nodri, idin repeat marte now, 14% igu repeat marte, don't worry. I am going now to 14%. So I am coming back to the item name. Item name kade band mat control down. ಈಗ ನನಗೆ 19 kg. I will unselect 14 kg. I will come to 19 kg. Enter. Yes. GST column ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ GST column ಲಾಸ್ಟ್ ಐತಿ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ತೆಳಗ್ ಬಂದೆ 18% ಹಚ್ತೀನಿ 18 and percentage. Enter. ಈಗ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ನಾವು 5 step method to copy paste for all the cells. Control C, move to the left, go down, control down, move to the right, control shift up, control D. Right? I'll do 5% and then do a pause of the video so that you can see whoever has done or not done. I'm going to do 5%. Now see 5% ದಾಗ ಒಂದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು ಏನಂತ 5% ದಾಗ ಸಾರಿ 5 kg ದಾಗ 5% ದಾಗಲ್ಲ 5 kg ದಾಗ 5 kg ದಾಗ ಏನ್ ಬೇಕು 5 kg ನಾನ್ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನೈತ್ಲಾ ಇದಕ್ಕಷ್ಟ 5% ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಏನ್ FTL ಅದಾವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು 18%. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಟರ್ ಮೂವ್ ರೈಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 5%, ಎಂಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ C ಲೆಫ್ಟ್ ಡೌನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ರೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ D. Right, igata next I will go to item the first two this and so I'll unselect this, I'll go here select these two, you will do 18%. I'll go right 18%, enter control C down control up. So we have a situation here now for all the line items we have put the GST rate. To check whether we have correctly put the GST rates, we are now going to do a test, right? What Sandesh sir right now told you on the screen, we'll do it now on the video. Now we know there are two type of rates, right? 55%, 18%. ಆಮೇಲೆ ಅವು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಐಟಮ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐಟಮ್ ನೇಮ್ದಾಗ
ಯಾವ 5% ಅದಾವ ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ 5% ಅದಾವ? 14 and 5% 5 kg non-subsidized. I'll select control right. I'll go down. I have only 5%. Blank ಇಲ್ಲ, 18 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ 5% ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೈತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. I'll click on escape. See, one important thing. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಅಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಟ್ ಜೊತೆ ಡೌನ್ ಹೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೌನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅಲ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಡೌನ್ ಹೊಡೆದ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೇಲೆ ತೆಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಾರ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾದ? ಆಗೈತಾ ನಿಮಗೂ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಥವಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ Z ಹೊಡ್ಕೋಬಿಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅವಾಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಹೊಡಿರಿ, ಅವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. Now, whenever you are using alt function, control function, it may by mistake, you may click alt and leave it. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಅವಾಗ ಡೌನ್ ಹೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್ ಹೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಮೌಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೌಸ್ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. You should not touch mouse at all in Excel. Okay. So we have checked now 5%. We'll check now 18%. Item name down. We know that select 5 kg FTL, 5 kg FTL and 19 or 18. Control right, down 18%. Fine. All done. Now, there is one complication in this particular sheet. What is that complication? Few of the 19 kg cylinders, the company has given discount. Few. ರೈಟ್? ಆ ಶೀಟ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಶೀಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ 19 kg ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯಾವಕ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೋಗೈತಿ ಅವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಸರ್ ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಶೀಟ್ದಾಗ ಆ ಆಪ್ಷನ್. ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲರ ಐತಾ? ರೈಟ್? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾ particular line items ಈಗ GST rate on when I take the GST amount and divide it by my taxable value, I will not get 18%. Those are the line items where the discount is given. Right? So the hack to understand the sheet. Right? So GST rate ಐತಿ. GST rate is equal to, for example, now let's only check 19 kg. 19 kg ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ. So what I'm explaining is discount on commercial cylinder. So few of the 19 kg cylinder have a discount of ₹85 per cylinder. Done. So that's why to identify that, I will put test GST rate. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ GST rate 5% ಏನು ಬ್ಯಾಡ, ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತದ. ರೈಟ್? ಈಗ ನಾ ಐಟಮ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 19 kg ಎಂಟರ್. ರೈಟ್ ಹೊಂಟೇನಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ದು GST ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್. ನಮಗೆ 2 GST ಅಮೌಂಟ್ ಅದಾವ, CGST SGST, CGST SGST, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, divided by taxable value. Control C left, Control down, right, Control shift up, Control D. Done. Okay. ಈಗ ಇದಕ್ಕ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಂಬಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣತೈತಿ ಇಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ನಾವು ಮೌಸ್ಲೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. Alt H P. P ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. Alt H P. ರೈಟ್? ಈಗ ಆತ 18 ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಾವ, 17 ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಾವ. ನಾವು we are now going to filter out only ಯಾವ 17% ಅದಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಾಂಗ್ ಐತಿ. ರೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಾಂಗ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ 17% ಅಷ್ಟೇ ಬಂದೈತಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೈತಿ, ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೈತಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ದಾಗ 2 ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ 2 ಟೇಬಲ್ ಅದಾವ ಅಂತಿಕೋರಿ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಿಲ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಶೀಟ್. ರೈಟ್? ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಪೂರಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್
ಸಾರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಪೂರಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೋಣ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಲ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ಬಂತ, ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೂರಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೋತಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಈ ಕಾಲಮ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೂರಾ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ರೈಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡೌನ್, ಪೂರಾ ಡೇಟಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಲ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ನಮಗೆ 17%, ಆಮೇಲೆ 18% ಬಂತು, 17% ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಗೊಳಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್, ಸಾರಿ ರೇಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು till here fine. Now next we will be making sure that ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐತಿ. ಏನು, ಸಿ ದ ಲೈನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ರೈಟ್. ನೀವು ಡೇಟಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಓಂಕಾರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಈಗ 8 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲೇ 1588 ಐತಿ, 135 ಐತಿ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, 14,000 ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲಮ್, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲಮ್, ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಏನದಾವ ಇವ ಫಾರ್ 1 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಐತಿ. ಗೊತ್ತಾತಾ? ಈಗ ಜನರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನ, 8 ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರ, 1 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ 1 ಸಿಲಿಂಡರ್ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಾಗ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಲುವಾಗದಾವ. ಗೊತ್ತಾತ? ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ 1 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೋಟಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲಿದಾಗ ನಿಮ್ದು ಎರರ್ ಹೊಡಿತತಿ, ರೈಟ್. ಎಂಟ್ರಿನ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ಇಲ್ಲೇ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ ತೆಗಿತೇನೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಲ್ಲ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 kg ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದಾವ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಹಿಯರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೌನ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ರೈಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಪ್, ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೇಟ್ 18% ಇಲ್ಲ, 17 ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಐತೆ ಅಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ 17%, ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, 85 rupees per cylinder is equal to quantity into 85 rupees per cylinder, right. Control C, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸೆಲ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಆಗಲೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹಾಕೇವಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಹಾಕೇವಿ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನೈತಿ 85 ಐತಿ, ಸೆಲ್ ಏನೈತಿ ಮೂವಬಲ್ ಐತಿ. ನಾ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಗೂ ಬರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್. ಸರ್ ಆ ಸೆಲ್ದಾಗ 8, 10, 20 ಏನರ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಎಸ್ಕೇಪ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ, ಲೆಫ್ಟ್, ಡೌನ್, ರೈಟ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಪ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ 8 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಐತಿ, ಅಲ್ಲೇ 680 ಬಂತು. ಎಲ್ಲೇ 5 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಐತಿ, ಅಲ್ಲೇ 425 ಬಂತು. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಸೆಲ್ ವೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಸೆಲ್ 667, ತೆಳಗಿನ ಸೆಲ್ 668, ರೈಟ್. ನಾವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದು, ರೈಟ್. ನಾವು ವೆರೆವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಝೀರೋನು ಇಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಬ್ಲಾಂಕ್ನು ಇಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ is equal to this minus this, price minus discount, enter. ನೋಡ್ರಿ, ಫಿಲ್ಟರ್ ತೆಗ್ದೇನೆ ನಾನು, ಪೂರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕತೇನೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ,
ಈಗ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ ಹೋಗಂತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ದಾಗೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ ಕಾಲಮ್ದಾಗ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ನೇ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಪ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿ, ಡನ್. ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂತ. ಈಗ ನಮ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತ. ಈಗ CGST SGST ಟೋಟಲ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, CGST SGST is also on one cylinder only. So ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು either I can multiply it with quantity or I can calculate the rate once again. I'll do rate once again for your benefit. So CGST SGST total invoice or invoice value. Done. Now rate calculation, simple mathematical formula. Rate is calculated always on transaction value, which is after discount value, is equal to transaction value multiply by GST rate. CGST is what? 2.5. SGST is 2.5. So divided by 2. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ದ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ನೀವೇನು ವಿಡಿಯೋಲೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ, ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿವಿಸೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, right? You have everything in this one Excel sheet only. This only I'm making you do 6 times so that you can practice. 10 ಕಡೆ 10 ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲಿತ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದ್ರಾಗನ ಕಲಿತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಂಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ 19.5715 19.57, ರೈಟ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಐತಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಅದಾವಲ್ರಿ. So one more function of Excel, which function we can use to reduce the numbers? Decimal ದಾಗ ಏನಕ್ಕೈತ್ರಿ, I'll show you, right? ಇದನ್ನ ಹೊಡಿತೀನಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಆಕೈತಿ, ರೈಟಾ? ಬಟ್ ಇಫ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಕ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಾರ್ದಾಗನು 4 ಡಿಜಿಟ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಇದು ನಾನು ಬರೀ ಡೆಸಿಮಲ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ದೆಮ್ ಹಿಡನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಟೋಟಲ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಕಾವ, ಬರೀ ಕಾಣಕ್ ಹಿಡನ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಕಾಮ ಹಿಡಿದ್ರಿಂದ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಡೆಸಿಮಲ್ಗಳು ಬರೀ ಹೈಡ್ ಆಕ್ಕಾವ, ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್, 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಥವಾ 0 ಡೆಸಿಮಲ್ ಇದ್ದಾಗನ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೌಂಡ್, ROUND, round function. So let's understand. Sir, round function left ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸೆಲ್ ದಾಗ ಹಾಕ್ಬೋದ್ರಿ? ಎಸ್, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ F2 ಹೊಡೆದ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ನಾವು F2 ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗತೈತಿ, ಸಾರಿ, F2 ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗೈತಿ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದ್ರ error. So escape, right? ಪೂರಾ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೆಗ್ಯಾತೇನಿ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ 1 2 3 4 5 6. ಸರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊಡೆದು ಕಂಟ್ರೋಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. F2 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಅರೆ ಸಾರಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್, ನೋ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಹೋಮ್. F2 ಹೋಮ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. F2 ಹೋಮ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ದೆನ್ ಗೋ ರೈಟ್. ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಯೂಸ್ ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್. ಅದನ್ನ 0 ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ROUND, round. When the Excel recognizes the formula, it will give you options of other formulas also, right? Now spelling ದಾಗ ROND ಹೊಡೆದ್ರೆ Excel will not recognize the formula. ಸರ್ ನಾ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ROUND, ರೈಟ್? ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಸಾರಿ, ಟ್ಯಾಬ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ದಾಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ತಗೋತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇದು ಪೂರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಕೊಡತೈತಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ಕಾಮ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ
ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್, ರೈಟ್? 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋ ಡೆಸಿಮಲ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಬೇಕ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ 0 ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಆನ್ಸರ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಎಂಟರ್. 20 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 19.57 ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 19.57 20 ಕರೆಕ್ಟ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆತಾ? ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಬೇಕು. F2 I'll come here is equal to 2. ಎಂಟರ್. 19.57 ಆತಾ? ಸರ್ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣೇನ್ರಿ ಬಾಕಿದ ಜಗದಾಗ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಎನಿ ಡೆಸಿಮಲ್? ಓನ್ಲಿ 2. 0 0 0. Yes. Got it? Right? Now Control C, left, down, right, Control Shift up, D. Okay. ಸರ್ CGST SGST ಸೇಮ್ ಐತಲ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬಾಜುಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಕೈತ್ಲಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೌಂಡ್ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ Control C, right, Control V. Reason? Anybody? ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ರೇಟ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡಮ್, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸೆಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದ ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾತ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದ್ ಸೆಲ್, ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ, F2 ಹೊಡಿರಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಇದನ್ನ ಪೂರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೆಲ್ದಾಗಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ F2 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು Control C Control V ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಜುಕಿಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ, ರೈಟ್? ಸರ್ ಇದ್ರೊಳಗನ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದೇನ್ರಿ ಇವನ್ನ ಕಾಲಮ್ ತಗೋ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗನ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ವೈ ಆಮ್ ಐ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ for people who need to understand freeze function. I'll complete here only so that it will get captured in the video. What is freeze function is, we are telling Excel in e formula ಏನು ಕಾಲಮ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕಾಲಮ್ ನೀನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಇಡಂತ ಅನ್ನತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಫ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? F2 ಸೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಕೈತಿ, F2 ಹೊಡೆದ ಕೂಡ ಸೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಕೈತಿ. ಸೆಲ್ದಾಗ ಏನೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬರೀ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. F2 ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆತ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಫ್ರೀಸ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಸೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ? X3 T3, X3 and T3, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಗ ಫ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಎರಡು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ರೇಟ್ ಇಂಟು ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ F4 ಫ್ರೀಸಿಗೆ F4 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ F4 ಫ್ರೀಸ್ ಆತ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೇವೆ ನಾವು? ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಡಾಲರ್ ಸೈನ್ ಬಂದಾವ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯು ಮೇ ಬಿ using this very often, but learn it here only. You may not be using it very often, but learn it here only. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಾಲರ್ ಸೈನ್ ಬಂದಾವ. ಕಾಣದ ಡಾಲರ್ ಸೈನ್? ಎಕ್ಸ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬಂದೈತಿ, 3 ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಎರಡು ಕೂಡ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡತೈತಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್? ಸೇಮ್ ಡಾಲರ್ for T, which is T column and third row. Freeze adu, enter. Okay, ಈಗ ನಾ ಇದನ್ನ Control C, ಇಲ್ಲೇ Control V. ವರ್ಕ್ಡ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. F2 ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡಮ್. ವೈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡಮ್? ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೂರಾ ಸೆಲ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿರಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತೆಳಗೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲೇ 20.76 ಐತ್ರಿ, 19.57 ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತ್ರಿ? ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಏನ ಅದ ದುನಿಯಾದಾಗ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೈತಿ. ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಬಂದೈತ, ತೆಳಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಸೆಲ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತ? ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತ, ಅದಿಲ್ಲ? ಸಾರಿ,
ಇದ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದೈತಿ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಕಾಲಮ್ ಅಷ್ಟ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. Now I am explaining. You can see the video 10 times. Why am I explaining is ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ನನಗೆ ಸೆಲ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇನಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡಮ್. ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಅದು ಅವ ಸೆಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಝೆಡ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಬರೀ ಕಾಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲರ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲ ರೋಗುನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ರೋ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ರೋ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ 3ದಾಗ ರೋ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅ ರೋ, 3 ಅ ರೋ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲಮ್, ರೋ ಇಸ್ 3. ಸೊ 3 ಮುಂದಿದ್ದ ಫ್ರೀಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಸಾರಿ 3 ಇದ್ದದ್ದು ಫ್ರೀಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಟಿ ಮುಂದಿದ್ದು ಫ್ರೀಸ್ ಇದ್ದು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಎಂಟರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ, ಎಂಟರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ, ಡೌನ್, ರೈಟ್, ಮ್ಯಾಲ್, ಎಂಟರ್. ಬಂತ 20.7 ಬಾಜು 20.76, ದಿಸ್ ಬಾಜು ದಿಸ್ ಬಂತ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್, ಬರೀ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಯಾವ ನಾವು. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಾಲರ್, ಸಿಂಪಲ್. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎದಕ್ ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿರ್ತೇನೆ ರೀ ಎಕ್ಸೆಲ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇದನ್ನ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ದಾಗ ಕಲಿತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಫ್ರೀಸಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಾ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಸಾಕನ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ cell freezing, and here this cell freezing can also be done. Na hoge nana F4 hodadre cell freeze at. So I am just showing you in this formula again. Right, now we are illimitine no tap mad kaltvi. Right, for us to record a proper formula I am showing you the full-fledged formula once again. Right, control S. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದವರೆಗೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಷ್ಟ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೇಟ್. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರೇಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ 2 decimal. 2 decimal if we need, we can use round formula plus the GST rate. So is equal to round. Right, GST rate the formula entry, sale price into rate divided by 2 because CGST. ಈಗ ನಮ್ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 decimal ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮ 2 bracket close, enter. Panta? Okay. Now, because I need to copy paste here, it is not working. That's why this formula only I'll change. Ille nanaga X column I need to freeze. I'll come to X, F4 I'll press, I'll get 2 the dollar sign, freezing the cell. One more time F4 I'll press, it will freeze the row 3. One more time F4 I'll press, it will freeze the column. I'll come beside again. F4 freeze the cell. F4 freeze the row. F4 freeze the column. Enter. Control C. Enter. Bant. Erdu kude Control C. Down. Erdu select. Control Shift up. Control D. Yes. Okay. I'm going up. Right side. Ille. Invoice value is this plus this plus this. Right? One formula is equal to sum. 1, 2, 3. Close. Enter. This is one formula. Shortcut to sum. Na madleku heleno sum with shortcut. Alt is equal to. So alt is equal to, right? Enter. Control C. Down. Right. Control Shift. Yes. Control S. Sheet ready? Okay. Now so now the next function which you are learning is how to apply pivot function. Make sure that whatever data visualization we had done
we'll go back to the data visualization table. Data visualization which we have done. Now the data is ready. Inna madavare data ready na madidvi now. Now the data is ready to put this table. Now I'm going back. See, pivot ಗೆ filter ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ದಿದ್ filter ತೆಗೆದ್ರು ನಡೀತದೆ, right? So control shift L ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ filter ಹೋಗ್ತದೆ, right? Now I'm going left. For pivot table, first is you need to select the whole table where you want, right? Control shift right, control shift down, right? Now I have got pivot table is in insert ದಾಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. So mouse use ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ Alt N V, right? From table from external source ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವ. That is T. External source ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಟೇಬಲ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈವಟ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿದೆ ಟೇಬಲ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಪೈವಟ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ select T. So you'll get pivot table from date or range. So because we have already selected the data sheet, the data range automatically ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಲ್ಲಿ. the data range automatically ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, right? So ಇಲ್ಲೇ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಸರ್ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನಾವು ಅದ್ ತೆಳಗಿನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೌಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾರ ಹಿಂಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಪಪ್ ವಿಂಡೋ ಅಂತಾರೆ. ಪಾಪಪ್ ವಿಂಡೋ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗಿದ ಐಟಮ್ಗಳು ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಪಪ್ ವಿಂಡೋ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗತೈತಿ. ಸರ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗತೈತ್ರಿ. ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇವಿ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಟ್ಯಾಬ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದರ್. ನ್ಯೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ತೆಳಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಮ್ಯಾಲ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಂಟರ್ ಹೊಡ್ಯಾತೀನಿ. ಎಸ್, ಇನ್ ಪೈವಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವ. ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇನ, ಒಂದು ಪೈವಟ್ ಟೇಬಲ್ ಲೇಔಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಪೈವಟ್ ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ದಾಗ ನಮಗೇನ್ರಿ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಏನೈತಿ, ಇದೈತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾ, ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ರಿ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಆನ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೋದಾಗೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಿಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ 1, ರೈಟ್? 1/4/2025, ರೈಟ್? ಹಿಂಗ 2/4/2025. This is your visualization. So dates are in rows, not in column. So I'll take this delivered on, put it here, date. Okay, next is item name. Item name is also not a column. Item name is row. Item name ಅಂತಂದ್ರೆ 14.2 kg, 19.19 kg. So your row, right? So I'll take item name and put it here. So by default, Excel, whenever you put 2 row fields, it will put it into 1 column only. Now, 2 row field ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾ, ಒಂದ್ರಾಗ ಡೇಟ್ ಬೇಕಾ, ಒಂದ್ರಾಗ ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಬೇಕಾ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಏದಾಗನ ಡೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಐಟಮ್ನು ಕೊಡ್ತಾ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡ್ಯಾತೇವೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಬೇರೆ ಕಾಲಮ್ದಾಗ ಇರಬೇಕು, ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಬೇರೆ ಕಾಲಮ್ದಾಗ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ this rows into 2 separate columns, illay okay, one important thing before we go into design, whenever you are working on pivot table, by mistake also if you click on any other cell here, bajukin data field hogbidtade, right? No problem. So when you want to bring that data field, you need to click it here. So data field il banta. Idur joti, you should also understand that there is, whenever pivot table is active, you have pivot table analyze and pivot table design. You ಹೊಸ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಈಗ ನಾ ಬಾಜುಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ದೋಸ್ ಪೈವಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಪೈವಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪೈವಟ್ ಟೇಬಲ್ ಡಿಸೈನ್, ಪೈವಟ್ ಟೇಬಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಪೈವಟ್ ಟೇಬಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಪೈವಟ್ ಟೇಬಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ 2 ಒಂದ ಕಾಲಮ್ದಾಗ 2 ರೋ ಐಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾವ. ಅವ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ದಾಗ ಹೋಗಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ದಾಗ ಹೋಗಿ, ಶೋ ಇನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತೈತಿ.
right? I'm repeating again. If you have selected outside, select in pivot table, design will get activated. Click on design, go to report layout, show tabular form. ಇದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ this is for pivot table. You need to drag and drop. Pivot table mouse is fastest. See, mouse ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಪೈವಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಡೀತದೆ. ನಾವು ಯು ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಂದೈತೆ, ಡೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಡೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಸರ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಹೆಂಗ್ರಿ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹೊಡಿರಿ, ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸರ್ ಡೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕ್ರಿ? ನಾವು ಒನ್ ಡೇದ್ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಡೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಾ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲು ಬೇಕಾ, ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೋದು ನಾವು. ಇದಾತ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ GST rate. So GST rate also we need 5%, 18% here. So I'll go here. GST rate. Right? ಈಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂತ. ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕು, ಐಟಮ್ ವೈಸ್ ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಂತೂ ನಾವು ತೆಗಿತೇವೆ ಸಬ್ ಟೋಟಲ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೇಮ್ ನೇಮ್, ಸಾರಿ, ಡೇಟ್, ಐಟಮ್, ರೇಟ್ ಬಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ GST ರೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು? ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೌ the next part what you need to learn in pivot table. Quantity, is it row or is it total? Total alla. So namaga values aveka. Quantity we will put it in values so that adar total ಆ ದಿನ 14 kg ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಟೋಟಲ್ ಬರಾಕತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೇ ನಾವು ವಿಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾತ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೇವು. ಸೇಲ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೇಲ್ ವಿತ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, CGST, SGST, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬಾಜುಗಿಂದ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಐತಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, CGST, SGST, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, right? So this is the table which you had visualized, and date wise you are able to now get this one. Now sir idu ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೈತ್ರಿ, let's format this also. So I'll go here, control shift right, control shift down, page down, select, okay, sorry, right, control shift right. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲಮ್, ರೋಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಹಿಯರ್, ನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಲ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಂಡ್, ಪೂರ ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಕೈತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಂಡ್, Alt H O Y ಸೆಟ್ ಆತ. ಸರ್ ಇಲ್ರಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಐತಿ, ಅದ್ರ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ತಿನ್ನಾಕತೈತ್ರಿ ಶೀಟ್ದಾಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೆಟರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಕೈಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಟ್ ಆದಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವ್ರಾಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, Alt H W, wrap text, right? Same to this, reduce it what you need. Sir, how much? Okay, whatever is needed, and Alt H W. Okay, same is here, reduce, Alt H W. Got it? ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ in one sheet ದಾಗ, one table ದಾಗ you are able to get all these. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಹಚ್ಬೋದ್ರಿ? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅ ಫ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ Alt W F F, freeze ಆತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ 30 dates sale data, item by sale wise, where I'll use this as one sale entry in my tally. Date ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಐಟಮ್ ನೇಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ರೇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಕೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಐಟಮ್ ವಿತ್ GST ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಐಟಮ್ ವಿತ್ GST ರೇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ತಾನೇ ತಾನೆ ಪರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್.
If discount is there, that line item I need to put discount. If not, I can directly take the GST value and close. Got it? Right? Now, how, because I have now explain ಮಾಡ್ಕೊಂತ sheet ಮಾಡೀನಿ, just for quickness, for repetition, I'll do the same pivot table without explanation, only on screen. I'll go here, Control Shift right, down, Alt N V, enter, enter. I get the pivot table. I go here, date delivered on, item name, pivot table design, report layout, show in tabular form. Now I need GST rate. Right click, subtotal remove. Now sale quantity, quantity ಆದ್ಮೇಲೆ sale price without discount, with discount, rate, CGST, SGST, invoice value. One last thing which you need to check is ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮನ್ ಅದಾವ, by mistake ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾವ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಮ್ ಅದಾವ. Okay, good. I'm going here, Control Shift right, Control Shift down, Alt H Y, selected, Control Shift, Alt H W. Here, Alt W FF. Yes, Control S. My sheet is ready. Yes, with this, our sale sheet is done, which we will now use it for entries and also GST work paper. Okay, so where is my